Today, in this session, we'll discuss about MCQs of ray optics and optical instruments. Yes? Okay, for PUC ಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ MCQs ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಇವತ್ತು. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. MCQ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ. ರೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ MCQs ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಸ್, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, 3 lakh kilometer per second ಅಥವಾ 3 × 10⁸. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆ 3 × 10⁸ kilometer per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 × 10⁵ kilometer per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3 × 10⁸ meter per second ಅಥವಾ 3 lakh kilometer per second. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಈ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 3 × 10⁸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. The relation between focal length f and radius of curvature of a mirror is, we know this one, right? So whenever studying the mirror, okay, we know that. What is that? What is the formula? R is equal to 2 times the focal length is equal to the radius of curvature. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರಿಬಹುದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ. So 2f is equal to r. So this is the option. ಸರಿ ತಾನೆ? Mirror equation is given by, listen here. So we know that mirror equation is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ OC ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. But here it is, what is that? It is also there. This is also, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, LHS ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this also proper equation for the mirror equation. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, both are true. The position of the object to get virtual image in the case of concave mirror is, ಇದು concave mirror ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ concave mirror ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಯರ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ pole of this one, and this is what the focus. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, in between, if you keep that one in between these two, then only you will get what? Will get the image. Correct or not? So that is virtual image. Virtual image means what? It is back side. ಯಾವಾಗ virtual image ಏನಿರುತ್ತೆ, back side ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ, in between f and p. Only possible option is in between f and p. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ the position of the object to get virtual image in the case of concave mirror is. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. What is the formula for magnification? So magnification is nothing but what? Minus. What is the magnification? ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಲ್ಲ, h not divided by, ಅಂದ್ರೆ object height divided by image height is also there, and it is -v/u ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎರಡೂನು ಸೇಮ್. -1 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, both the values of v and u should be same. Correct or not? And where it is same and it is inverted, you will get at the same position of C. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎರಡೂನು ಸಹ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. At C is the correct one. The mirror which produces only a virtual and diminished images, always which mirror it is? Always it is convex mirror. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕೇನೆ. The bouncing back of light after hitting any surface is known as, very very important. So this is a reflection ಅಲ್ಲ. Reflection is what? That is the bouncing back of light. ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬೌಂಡ್ರಿ and it comes back. This is known as a reflection. That is known as
bouncing back of light after hitting a surface is known as this one. Bending up of light is known as refraction. Correct or not? Refraction is what? Refraction is the bending up of light. Whenever it hits like this, then what happens? It comes like this. That is known as. So change in the direction of light. They will ask like this. Bouncing back of light is all for reflection. Because suppose refraction changing the direction of light. Actually, what is this? Light is known as rectilinear propagation of light. Light travels as a that is property of light is rectilinear propagation of light because light always travels in a straight line. Correct? So actually straight line age ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು light, but ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ because of the change in the speed of light. So ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. So reflection is what? Bouncing back of light. Next one. For what angle of incidence Snell's law is not valid? Okay. So Snell's law is not valid. What do you know about Snell's law? Snell's law is the mu, that is the refractive index of a medium is equal to the sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction. Correct or not? Reflection law, refraction. Okay. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ angle of incidence law. Okay. Sine angle of incidence ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? So that is angle of incidence 0 ಇದೆ. If suppose the angle of incidence 90 ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು, no reflection, no refraction. Okay, that you know that one. And here it is that is angle of incidence is 0 ಇದ್ರೆ that is of no use. That is a meaningless. ಅಂದ್ರೆ refractive index 0 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So that is of meaningless. So that will what is this? So 0. So Snell's law is not valid for 0. And 90 degrees the angle of incidence is along the angle of refraction is angle of incidence. Whenever the diffraction takes place is 90 degree means what? Along the normal. Whenever the light incident along the normal. Normal means what? It is a imaginary line which is drawn perpendicular to the surface of the medium. So what happens is whenever the light incident, then no reflection, no refraction. Okay, that you know that one. So this is not valid is what? Not valid is for 0 degree. Okay. Simple agide alva questions alla. The color of the light which has highest refractive indexes. What do you know about refractive index? Refractive index of the medium is defined as what? How will define the refractive index of the medium? Refractive index of the medium mu r n. Mu ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ mu ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ n ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Okay, that is equal to what? Velocity of speed of light in vacuum to the velocity of light in the medium. Okay, c is how much? Always it is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Okay, and here it is v is what? Velocity of the, that is less whenever it goes from air is the air or vacuum is the maximum. Okay, air or vacuum is the maximum refractive index or maximum speed. After that what happens? It decreases whenever it enters into the different media. So here it is v is what? Velocity, that is reduced velocity if it travels from air to the other denser medium. Correct? Not this is the equation. Color of the light which has the highest refractive indexes, and this is refractive index is also inversely proportional to the wavelength of the light or wavelength also. Which one is having more wavelength? Which has, so that is a short. Violet is having the shortest wavelength because if it is a dispersion takes place, correct or not? Which one is having the which like this? This is a dispersion. So this is a dispersion here. If it is like this, see. This is the violet, bends most, correct or not? Which way, why it is bends most? Because it is having the shortest wavelength. Okay, that's why it is bends most. So that what is this? So this is the refractive index is more for violet, right? Okay, the opposite is what? Opposite is red only. Least is for what? Red only. Understood? Which has more bending effect has more refractive index, which has least refractive index because it has a less bending. This one, correct? Not. So very important differences between violet and this one. So violet is having a highest, that is what you call more refractive index. What is that? More refractive index and less wavelength because mu is inversely proportional to the wavelength and shortest wavelength, and it is the highest refractive index. Value of this one is violet lead is for glass is 1.55. You can take like this, and 1.5 for what? 1.5 for red. That is like this. They will they have the values like this. Okay, like this you can say that is 1.55 is what? More when compared to red. So 1.5 is least. Okay, 1.5 is the in between. All the colors have the in between wavelengths. Okay, so this is what that is violet is having the
highest refractive index and red is having the least refractive index. Next one. Very important. Due to atmospheric refraction of sunlight, the length of the day increases by about. Correct. So this we have to study now. So due to atmospheric refraction of sunlight, the length of the day increases. So whether it increases or not, of course it increases. Why it increases? So because of this one. So we know that, okay, Earth is made up of what? Earth is covered with a atmospheric blanket of atmosphere, different types of that is atmosphere as that having different densities and different temperature. Whenever light enters, okay, suppose if it is the Earth, okay, this is known as horizon. Horizon means what? Horizon is a place where it appears as ದಿಗಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ, ಸ್ಕೈ, ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೈ appears to be meet. Appear ಅದೇನು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ. Suppose the person who is standing near the Earth, okay, if we see the sun, okay, from the horizon, what we can say, sunset ಮತ್ತೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ರೈಸ್, ಸೈನ್ ಇದು ಸನ್. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಸನ್ ಇದಲ್ಲ, ಸನ್ ಹೊರೈಸನ್ ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋನು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗೋದ್ಕಿಂತ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೀಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? It is like this. Okay, so actually what is this? This is the actual sun. Okay, but apparent this one is here. Okay, this is the apparent sun. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗೋ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ. Because of what? Because of atmospheric refraction of sunlight. Okay, next one is, next ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಸನ್ ಮುಳುಗದ ಮೇಲೂ ಸಹ, ಸನ್ ಮುಳುಗದ ಮೇಲೂ ಸಹ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೀನು, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು, ಸೊ ಏನೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸನ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is about, so it was that atmospheric refraction of sunlight. So due to this one, what is this? What's happening here? ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಸನ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಳುಗ ಆಗೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸನ್. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸನ್ಸೆಟ್. ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, 4 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4 minutes ವಿಲ್ ಗೆಟ್ as the length of the day. Okay, it increases by 4 minutes, both during the 2 minutes for sunrise plus 2 minutes for the sunset. Okay, so ಸರಿ ಮುಳುಗದ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ 2 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಸಹ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ atmospheric refraction of sunlight. Okay, the color which has least critical angle of incidence is, okay, so ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಂತ. ಈಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ if you are talking with this one, the critical angle. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ critical angle ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ critical angle ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. What is the value of critical angle? How it is defined as? Critical angle for any refractive index is given by mu is equal to 1 by sin c. C is what? That is mu, that is we know that what is mu is equal to what? Mu is equal to sin I by sin r. Correct alva? So critical angle ಅಂತಂದ್ರೇನು? What, how will define critical angle? It is the ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೇನೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಿಡಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, at one surface angle of, that is at one surface what happens, this becomes 90 degree. At increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, whenever the angle of incidence is increased, then at some position it becomes what? 90. That just grazes the surface of the boundary. That is known as critical angle of the given medium. Okay, so 90 degree ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That is sin. Okay, so that's why what is 1 by sin c ಆಗುತ್ತೆ. 90 sin 90 is 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? That's why it is sin 90 1 by sin. Mu is mu r n. What is this? Refractive index, that is equal to 1 by sin c. Critical angle. Okay,
So now it is that is different for different media. See, the critical angle for diamond to water interface is nearly equal to 30 degree. Actually, the formula is 30 degree and nearly equal to astide. Okay. So what is the that's mu for our refractive index for diamond? We can take it as that 2. It is the maximum refractive index. Okay, maximum refractive index. So like this it is. Okay. So this is the refractive index of the medium. How to calculate like this? This is like this. Suppose if the angle of incidence, this angle of incidence is critical angle. If it is increased like this only, this is angle of incidence. And it is 90 degrees angle of refraction. If you increase like this, then what happens? There appears what is this? One phenomena happens that is known as total internal reflection. So what is the condition for total internal reflection? So you know these things, okay? What is the condition is always it is air. Air is the rarer medium. Suppose it is air and it is water. Suppose if it is like this, okay? So whenever a ray of light travels from denser medium to rarer medium, then what happens? If the angle of incidence is increased, then what happens? Rather than refraction, so actually refraction agbekiತ್ತು and refraction ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, so it is away from the normal. ಹೌದಾ? refraction ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So refracted light will be away from the normal whenever it travels from denser to rarer. Then what happens? Like this. If you increase the angle of incidence, just this grazes the surface of the boundary. After this also, if you increase, then what happens? It is totally internally reflected. Understood? It is totally internally reflected. Okay, means what? Rather than having refraction, total internal reflection takes place. Based on this total internal reflection, many what you call many phenomena happening like mirage and all, and also many optical instruments are also developed on the basis of this total internal reflection. That is also there in the one more question. Yeah, the ಬೇರೆ question ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಾಗ. So this is how we have to explain about that is mu is equal to r, n is equal to 1 by sin c is known as what is the critical angle. C is what? C is the critical angle. For different this one what we call mu2 by mu1 is equal to 1 by sin c. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಇದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು suppose two different media is there, then we will different like this. Okay. So this is critical angle for diamond. Also this we calculated. And which one is the critical angle for is more for which light it is? Critical angle is more and less we have to calculate, right? So critical angle is more for ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so this one is critical angle is more for red color. Why? Because so here it is ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ this is inversely proportional, correct ಅಲ್ವಾ? So critical angle and this one, what is that? Mu means what? Refractive index are inversely proportional to each other. We know that refractive index is least for red light, so that what is this? Refractive index is refractive index is less. Okay, refractive index is less, so that what is this? This one is more. What is the critical angle is more, okay, for red light. Understood? It is inversely proportional, right? So this is n is r mu is equal to 1 by sin c. Critical angle is this. Ri of for red is this one, and it is critical angle is Ri of red. Last question ಹೇಳಿದೀನಿ, Ri of red is what? Least, that is about 1.5. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. Ri for red is least, so that critical angle is more for red light. Ci is more critical angle. Okay, next. So this is how you have to understand the topics. Okay, next one is convex mirrors are used as side view mirrors in cars because very important. Okay, so ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They form virtual images. That is okay. They form diminished images. Okay, they won't form real image. No, they won't form. They form enlarged. No, that is not possible. And they form, this is not possible. Only option is this one. They form diminished and virtual images. Okay, diminished ಮತ್ತೆ virtual images ಮಾಡಿದ್ರೆ side view ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೇರ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ವೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್. ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತದನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಇಮೇಜಸ್. ಎಲ್ಲ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನ ಸಹ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇನು ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ವ್ಯೂ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ವ್ಯೂ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ವ್ಯೂ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್. Okay, that's why you can see almost all the vehicles which is coming back. Okay, back up for this one. Okay, next one is what? Next one is about okay. Next one is virtual images Next one is what? Virtual images are formed. So always, okay, so this is about the this one. Next one is about the virtual images. Correct or not? Virtual images are formed now comes the about the virtual images. Okay, virtual images are formed where always behind the mirrors only, whether it is a plane mirror, anything. Okay, it's always formed behind the mirrors itself. Okay, next one is so these are all the some questions. Okay, they're asking for MCQs, and what you find out here all are simple. Correct or not? All are simple only. See here it is. Okay, refractive index is the first explain ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. mu is equal n is equal to c by v. Correct? Yes. So mu is equal to c by v. And then to ratio of speeds of light. What is that? Ratio of the speed of light in vacuum or air. This is the maximum one. Vacuum or air is the maximum one divided by velocity of the light in the medium. Velocity of light in medium. Okay, so A is the ratio of speeds of light idella. So next one ಏನಿದೆ ratio of valence of light ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, both A and B ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ mu is what inversely proportional to the wavelength of this one. So ಇಲ್ಲಿ A ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ratio of speeds of light ಮತ್ತೆ ratio of ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So mu is inversely proportional to the wavelength of light. So that you can say that is lambda 2 by lambda 1 ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ. So that is both ratio of wavelengths of light also and both A and B also you can set both this one. What is that? Ratio of speeds of light is also refractive index and ratio of wavelengths of light is also refractive index. So you can select both A and B. Okay. The one which has lowest refractive index is very, very important. Okay. So il confusion beda. So refractive index refractive index of air andre enaithu ivaga mu is equal to c is what refractive index of refractive c is what velocity of light in
air. Okay, divide by, again, if it is in the air only, then what happens? C by C is how much? 1. Correct or not? So mu is equal to 1 in air. Okay, that we can say. And what is that? Mu is also equal to, so in air, that's mu is equal to 1 in vacuum. So that is ಏನಾಗುತ್ತೆ, change ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ is where lowest is 1 in case of vacuum. Very, very less. Okay. So ಅದೇ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏರ್, ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಡೆನ್ಸರ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ C by C 1 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು 1 ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಅಲ್ಲ, 1.00037 ಆತರ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ when compared to vacuum. So that what is this? C by C is exactly 1 for vacuum. Okay, so that what is this? Very least low refractive index of vacuum. What is the water? Water ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.33 ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ 1.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. And we know that refractive index is what? It is a no, that is no unit. Okay, it is a constant without any unit. Just number ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay. When light travels from air to glass, frequency, very, very important, this concept of frequency. Okay. Whenever so whenever light travels from one medium to another medium, then what happens? Velocity changes. Andre rarer inda denser hodre enagate, velocity decrease agate, denser to rarer hode increase agate. Idella namage gottide. So velocity increases or decreases depending upon the light when travels from one medium to another. Okay. And also I also said wavelengths also. But what is the constant? Frequency remains constant. Depending upon the source. Okay, source will depend agutte bitre. So whenever the light travels from this one to this, what is that? One medium to another, nothing will change. Okay, always frequency of the light or any radiation. So all the radiations, ಅದು last class ಅಲ್ಲಿ electromagnetic radiation ಮಾಡೋ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. All those radiation, that is C is equal to this formula is what? Nu into lambda. Correct or not? This is the formula. Okay. So here it is. All the radiations, whenever the frequency of all the radiations when it travels from one medium to another remains same. Frequency remains same. All other quantities made changes, but amplitude also changes. They will give amplitude also. In some questions, change velocity, okay, velocity, speed of light, okay. Next one is amplitude of wave. Next to amplitude kelirtare. Next one is kelirtare frequency and then wavelength. Elladu kelirtare. Adalli same irode yadu frequency matra same irutte. Amplitude everything changes, only frequency remains same. Okay. Next one is what? Next one is about the twinkling effect of stars is due to. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಸನ್ ಇಂದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so this star is at a distance, a star is far away from earth, correct or not? So tumba distance in the star ide, allige enagutte, only one ray of light travels from star to now one ray, one small region inda matra ray na kaanisabodu. It is, star is too far away from earth. Okay, again so this is about, from this one only we'll get. Okay, and it is again what happens is refraction takes place. So ಮತ್ತೆ refraction ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So due to this one, what we can see, that change in the star also and twinkling effect of the star also. Then you can ask me why the planets are also there. No, planets are also there. Which is that this is a far away distance from earth only. Why we are not getting any twinkling effect? Twinkling effect ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that is known as twinkling effect. Okay, twinkle little star ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ವಿಂಕಲ್, ಅದೇನದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒಂದ್ಸಲ ಡಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ refractive, that is a refraction. Okay, why? Because due to the different layers of the earth have
different layers of the atmosphere of the earth have what? Earth have different densities. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಲೈಟ್, ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ರೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ star enters into the earth through different denser region, okay, where the some is having temperature is temperature change also, density change also. Due to this ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಶಾರ್ಪ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ known as twinkling effect. Okay, twinkling effect of stars. That is due to what? Due to atmospheric refraction only. Okay, this is the only thing. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, when compared to stars, okay, planets are too big. Okay, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ area of the scattering is more in the case of what? In the case of the this one, the area of refraction is more in the case of the planets, other planets. ಈಗ Venus ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ twinkling ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. Only stars will twinkle. ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೈಟ್, ಒಂದ್ಸಲ ಡಲ್. That is known as twinkling. So this is due to what? This refraction. Next one is what? Scattering. So ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ scattering effect ಅಂತ ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. So what do we know about the scattering? The answer is refraction. Now scattering ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇವಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೂಲಕ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಚದ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಲೈಟ್ enters into the Earth's atmosphere, then what happens is scattering takes place. And blue is what? Blue is a wavelength of the blue is almost equal to the molecule. So that what is this size of the molecule? So that what happens? Blue will be scattered most, so that sky appears as blue because of the scattering. Sky, this ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Sky appears as blue due to what? Due to the scattering of light. Very, very important. Okay, so next one is what? Next one is yakantandre blue light scatters the most. Okay, red light scatters the least. Okay, hangage enaithu, red enagutte, so the red light idu blue ಎಲ್ಲ scatter ಆಗುತ್ತೆ, red direct ಆಗಿ reach ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Okay, that's why what is this red light? Okay, sun appears to as red. Okay, red or orange in the during the sunrise and sunset. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ passes through here like this. Okay, red will passes more. Okay, and scattering of light is least when compared to scattering of the blue light. That the phenomena is known as scattering of light, and atmosphere looks blue because of the scattering of light. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಬ್ಲಾಕ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಬೇಕು. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅರ್ತ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ it is the velocity, that's wavelength of the blue light is almost matches with the objects, molecules of the Earth's atmosphere. So that what is this? It scatters. Blue light scatters most and red light scatters least. One thing. Due to this property of red light, okay, adenagutte, sun idella, sun is at the time of sunrise and sunset. Okay, it is at a larger distance from the earth. Okay, that's why what happens, red color only, which will not travel fast. Okay, it will not travel more distance. That's why it reaches the earth like this. So for these reasons only, the what is that headlight, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ತನಕನೂ ಸಹ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೂ ಸಹ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೂರ ತನಕ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆನೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಾಗಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಪೇಸ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ನೋ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೋ media there, no molecules there. ಹೌದಾ, most of the space is covered with the vacuum only, so no media, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ, ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೂ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ whenever the light passes and falls on that object and then reflects back from that object. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ದ ಫೆನಾಮಿನಾ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ಸು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಏನು ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈಲಿ ಏನೇನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲ, ರೈನಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ರೈನ್ಬೋ. ಸೊ ರೈನ್ಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಸೊ ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಫೆನಾಮಿನಾ? ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆನಾಮಿನಾ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಆಗತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ತರ ಒಂದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಓಕೆ, 7 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ರೇ ಇದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈನ್ಬೋದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ವೆನೆವರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್, hollowed rain drop that acts as a prism, natural prism for a ray of light. Then what happens, 7 colors splits up. After that, what this hits on the other surface of that one. Okay, and what is that takes place, total inter-reflection takes place here. What there is, first one is refraction takes place, bending up of light takes place because due to refraction only dispersion happening. And then what happens, total inter-reflection takes place. See, idu screen illi band yadadru sky ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್, ಬಟ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇ ಇಸ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ರೌಂಡ್ ಗೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದು ಏನಿದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್, ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನೆವರ್ ದ rainbow happens, then what are the phenomena it takes place? First one is refraction, very important. Next one is dispersion. Next one is total internal reflection. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಏರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ತರ 3 ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು all the 3 above ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರಹ ಫೆನಾಮಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೆನಾಮಿನಾ ಶೋಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್,
sunlight, that is a reflection, refraction, dispersion, scattering. Okay, and atmospheric refraction is that total reflection. So many things are there like this. Understood? So very, very important. These things are very important whenever we are discussing about the ray optics. Correct? So chapter ray optics. Next one is. So next the color of the light held and atmosphere held. Next one is for critical angle of incidence. Angle of refraction is very, very important. Critical angle of incidence, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ already. Critical angle ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ already. Correct or not? So whenever the critical angle takes place, whenever the ray of light travels from denser medium to the rarer medium, then just it grazes the surface of the boundary. Then what happens? That condition is known as critical angle. Correct or not? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? Surface of the boundary ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? Angle of refraction is always 90 degree. Angle of incidence is critical angle. Angle of refraction is angle of refraction is 90. For critical angle of incidence, angle of refraction is always 90 degree. More than that, if it is more than that one, then what happens? Total internal reflection takes place. Okay, principle of optical fiber is, what is that? ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮಾತು. That is what? That is a reflection, refraction ಅಲ್ಲ. Optical fiber and the total internal reflection. Again, I will explain you about the total internal reflection. So this is pick the odd one out. The health total internal reflection health very important, this one. And then odd one out in the polaroid ide, mirage ide, sparkling of diamond ide, optical fiber. Optical fiber idu. Okay, optical fiber ide. Polaroid and polaroid is what? Polaroid is the one ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದಲೂ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲರೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ sun glasses, that is known as polaroid glasses. Okay, that is not based on the total internal reflection. So this mirage, sparkling of diamond, optical fiber, these things are, what is this? What is this? These are all based on the that is a phenomena of total internal reflection. So polaroid is what? Polaroid is the answer. So ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ polaroid ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು polarization ಅಲ್ಲಿ polaroid ನ. ಸೊ ಇವಾಗೇನು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಮಿರೇಜ್ ಇದೆ, ಏನದು ಮಿರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೋಗ್ತಾವಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಾಪ್ಟರ್? ಡಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f in terms of meter. So that is what? Reciprocal of the focal length. Always it is like this. Correct or not? You know this. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನಿದೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೀಟರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಲ್ಲ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ it will be in terms of centimeter. You have to convert it into meter and then only you have to calculate the power, because power is in terms of meter only. 1/m. Understood? Now 1 by meter or 1 by focal length. Okay, in terms of meter, focal length in terms of meter. So this is how you have to solve. Okay, next one ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, what is the meaning of that one? Okay, so what is the meaning of total internal reflection? Why we are using this one is an optical fiber. Due to this one only, why this diamond is sparkling. It is having a sparkling effect. These things we have to discuss now. So what is this total internal reflection? Just now I told. Okay, optical fiber ಹೇಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Optical fiber means what? So due to this total internal reflection, so optical fibers are constructed. What is the meaning of optical fiber? Where you are using these optical fibers? Optical fibers are used in signals. Okay, to enlarge to get the weak signal na convert ಮಾಡಕ್ಕೆ, enlarge signals ಮತ್ತೆ perfect signals connect ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು total internal reflection ಅನ್ನ. So here it is optical fibers. So how it is, what is this made up of? It made up of two parallel optically sensitive this one. What is that? Optical ಅಂದ್ರೆ transparent medium ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Okay, optical mirror ತರ. Okay, suppose an array of light from this edge. Okay, it is having a critical angle of incidence is more than the critical angle. That is a condition for total internal reflection. Correct or not?
if it enters like this on the one surface, okay, and then what happens, it is totally internally reflected due to the total reflection, because angle of incidence is more than the critical angle of the medium, whatever it may be, glass agli ಏನೋ agli. So this is like this. Okay, next one is what? Next one is total internally reflected agide ಏನಾಯ್ತು, total interreflection ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. Correct or not? Again, the totally internally reflected light hits the other face. A ide anta itಕೊಳ್ಳಿ, B anta itಕೊಳ್ಳಿ, other surface. This is also optically active only. Means what? It is transparent medium ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ optically active ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? It also has the property of reflection. Okay, again what happens? Again, the reflection takes place. This is known as total interreflection. Multiple reflection takes place. That is known as total interreflections. That is, the ray once enters into the any beam, like this parallel beam of optical fiber, then what happens? It is trapped inside this one. Trap ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ತರ ಏನು ಇದೇ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಹ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ an optical fiber. Okay, so trapped inside this one. So this is the principle and construction of the optical fiber, where we will use this one, where we'll use for the signal, that is enhancement. Means what? Increasing the signal strength, we will use that one. Okay, enhancement ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, one thing. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದೇ ತರ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮಿರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ರೋಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಕಪ್ಪು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ನೀರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಮಿರೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಿರೇಜ್. ಅದೇ ತರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಲೂ ಸಹ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೂರಿಂದ ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ಲಿಗೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ನೀರಿದೆ, ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಿರೇಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಡೈಮಂಡ್, ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್. ಡೈಮಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೈಮಂಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಎಡ್ಜಸ್ ಈ ತರ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಡೈಮಂಡ್ ನ ಈ ತರ ಎಡ್ಜಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಟೋಟಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡೈಮಂಡ್ ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಳೆಯೋದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೀಸನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ವೆನೆವರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಡ್ಜಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವೆನೆವರ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಓಕೆ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ is also increases because of what? More and more light get internally reflected, so that sparkling immense light of the diamond will get at the outside. Correct not? ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ total interreflection. These are all some phenomena you are studying in the ray optics. No, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. So usually mirror study ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ dispersion study ಮಾಡ್ತೀರಾ. Very important causes about the dispersion. Okay, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು? ನ್ಯೂಟನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಇಂದು, ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ?
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ. ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್, ಹೌದಲ್ವಾ, depends upon the angle of the prism. Okay, deviation. Well, angle of deviation is defined as, so they're asking the question like this, angle of deviation. What is the meaning of angle of deviation? Correct. So ಅದೇ ತರ ಸಪೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್? whenever a light passes from rarer medium to a glass slab, suppose if it is a glass slab is there, parallel glass slab is there, rectangular glass slab ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ, ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್. ದಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ whenever a light travels from rarer medium to a denser medium, it is bending towards the normal, correct or not? So whenever it hits the other surface, then what happens, it comes out of the denser medium and again it comes to what, to the rarer medium. What happens here, it moves away from the normal, correct? So this is angle of incidence, angle of refraction, this is I1, this is R1, correct or not? This is I2, okay, reflected ray idella, refracted ray idella, that becomes the incident ray for the second step, correct or not? This is I2 and this is R2. Okay, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, R2. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಲ್ಯಾಬೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ rectilinear propagation of light. That is, light always travels in a straight line. So what happens, light might have traveled straight, correct, not straight, without any bending or without any refraction. This distance is there, no extra distance, that is extra bend, okay, bending light of light, that is known as the lateral shift delta. Delta is what, the lateral shift, okay, the extra light which is extra, and that is the difference between what we call lateral shift is the path length. This is known as path length actually, okay, path length between the bending, that is a refracted ray and the straight ray. Whenever there is no refraction, that is a light might have traveled straight line, correct? Not that is known as path length between the light ray, straight ray and the bent ray. This is known as lateral shift. Okay, now what is this? The same thing illinu hangene angle of deviation explain madbekandre ಏನು ಹೇಳಿದ, the angle of incidence is what, here it is obliquely. Whenever ray of light incident obliquely, why the word is obliquely, ಇದರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, no reflection, no refraction. So oblique age incident agbeku. Okay, obliquely incident on a prism, it is having a 3-dimensional one prism, then what happens, it is bent inside that one. And what is this due to this angle of incidence and all, and what is this, it has 7 colors, because 7 colors are having different wavelengths. Due to that one, what happens, bending up of light takes place, and this bending up of light is what, that is converted into what, splitting up of light, like this, splitting up of 7 colors. ಬೆಂಡಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ದಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಲೈಟ್. ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಲೈಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಾರ್ಮಲ್, ಇದೇನಾಯ್ತು ಈ ತರ ಒಂದ್ ಎಂಡಿಗೆ ಈ ತರ ಸೇಮ್. I1 is for this one, okay, this one is what, this one is what I'm writing. So here it is, I1 is here, I1 is here, and this one is R1, okay, and here it is what, this is I2, this angle of incidence, this is R2, and here it is I2, correct or not? This is known as the I2. Okay, ಇವಾಗ ಏನು, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕನೂ ಸಪೋಸ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ gone like this, correct? Not that is, it might have traveled straight, correct? This light might have traveled straight, correct? Incident ray, okay, might have traveled straight. That means that is the angle of deviation. There is istu dotta angle kodtalma, that is the angle, okay, formed between the emergent ray. This is known as the emergent ray. Okay, angle of emergent is the this one. E, we will write angle of emergence, we will write as E. This emergent ray and the straight line, this angle, dot angle, there is angle of deviation D, we will write like this. Okay, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು. So they will ask this type of questions, many questions based on this. Okay, these are all the things that you have to
solve whenever we are doing for the 1 mark question. Okay, 1 mark questions ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so I think almost all the questions where we covered, not almost all the questions, some questions we covered as a 1 mark. This one, next class is this one is we'll study some more MCQs because very important. Then simple ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ whenever remains constant whenever light travels from one media to another medium. Understood? So these are all the things that you have to this one, speed changes. Okay, and maximum is what? Maximum is at vacuum, and if air is one point something, but vacuum is 1. So next one is what about the other phenomena I told about the twinkling of stars and ಎಷ್ಟು ಇದು ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು MCQsಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ MCQs ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ಪೋಲರೈಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ. So ratio of speeds of light increases when light travels from air, that is there reflecting effect. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ 2-3 ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? So next one is what? Always. Next one is they will ask one more question based on the ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ವ ಇವಾಗ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವನು ಸಹ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಳುಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, virtual images are not this one is the screen, correct or not it's not possible to take the screen or photograph of the virtual images, but real images that can form on the screen. Very important. So real image gu matte virtual image gu differences. So concave mirror gu matte convex mirror gu ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. convex mirror diminished ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, concave mirror enlarged image ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ enlarged image ಇಟ್ಟಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ enlarge, this one is given out. Critical angle for diamond to water interface is nearly equal to. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, μ2 by μ1 is equal to 1 by cc. This is the ಫಾರ್ಮುಲಾ, μ2 by μ1. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ μ2 by μ1 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ನೀಟ್ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ಏನು ಡಿಮಿನಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಯುವರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಟ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ image also and without any change also, that is the position. Where is it? Only at the
correct? That also you know. Next one is the position of the object virtual image in the case of adunu ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು. So this ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ so this is about the ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು. ಈ ಮಿರರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ಅಥವಾ ಯುನ ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದು MCQs part first. Okay, MCQ part second is also there, and with that we have the 2 marks question also. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು MCQ ನ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ MCQ questions are easy. What I choose, no, easy questions only in the next class. So next this one will be next session, that is not the easy one. Okay, I will choose the next level question. Okay then, bye, take care, we'll meet in the next session.